Hello, how are you doing? Myself, I'm doing well, and my name is Pauline Mumbi. Have you ever come across somebody who have just quit their day's job? They have just decided no more employment, and they have gone straight to farming. Have you ever asked yourself questions like, is he really going to manage? Is he going to take care of his family? Is this farming going to sustain him? Is it going to satisfy him? Have you ever asked yourself such questions as, can I really quit this employment? I start farming and become successful. Today on Mobi TV channel, I bring you somebody I respect, somebody I cherish, somebody I've learned a lot from. He decided to quit his employment on what he used to really love to do and decided to start doing something else that he was more passionate about, and that was farming. And I've seen his growth, I have seen his passion, I have seen him start from zero, and he's rising up to something that is admirable, something that is very sustainable. He has managed to take care of his family. He has managed to even do several developments, and he is actually expanding and scaling up. Kindly listen to his journey, and I believe it's going to help you to make that decision that you have been battling to make for quite some time, and most probably give you that courage to begin. Without further ado, without wasting much of your time, let us dig into this story. How are you doing? I'm doing well, Madam Pauline. How are you? I'm good. I'm happy to see you. Tell us a little bit about yourself. Kwa majina naitwa Wambugu Kamau kutoka Daragwa, but for now niko mahali panaitwa Ruda Nyahururu. Kuzaliwa nilizaliwa huko Nyeri, wazazi wangu wakahamia mahali kunajulikana kama Kieni, a place known as Daragwa. Huko ndio tulizaliwa, tukiwa familia kubwa sana, tukiwa watoto kama 12. Ile maisha tulikaa ni ile ya ushago kabisa. Ng'ombe, mbuzi, kuku, ukulima, ile ukulima wa ndani. So kutokana na ukulima wangu niliutoa kutokana na kulelewa kwangu. Hiyo ndio ilikuwa kazi yetu kifamilia, kimaisha yetu ilikuwa ni ukulima. Kusoma kwangu nilisomea huko, nikaenda primary school, nikajoin secondary school huko tu. Wakati nilikuwa secondary school tulikuwa na changamoto kubwa sana ya school fees. So hapo kutokana na huo ukulima nikajikakamua kabisa, nikatafuta pesa kidogo, mzazi akaniboost, nikanunua tubuzi na tukuku. Hapo nilikuwa najilipia school fees, kuuza kuku, kuuza buzi. Nikaona kweli hiyo ni kazi. Na kama kutokana na hizo kazi nilikuwa nafanyia huko, nikaona kweli masomo yangu nimekamilisha kwa sababu ya ukulima. Sasa maisha ya ukulima ikaanzia hapo. Niliponunua shamba, mambo ya Nairobi nimesahau kabisa. Na hapo juu yake niko na familia. Niko na Kwani ulikuwa umeoa bereni? Ama ulikuja na familia? Nairobi, sikukuja mikono mitupu, nilikuja na familia yangu. Nitoa bibi Nairobi, sasa nikamwambia twende moja kwa moja Lisafu. Na akakubali? Alikubali kwa sababu hakuwa na lingine.
So kutoka hapo tukakunja, wakati tulinunua kashamba kadogo uproad. Sasa nikajikakamua kimwanaume, nikasema kufa na kupona sasa ni ukulima. Lazima familia yangu ikue, lazima familia yangu maisha iendelee. So nikaonelea ile ukulima wangu sasa lazima ni implement na ni apply practically. Nikaamua kulisha kuku. Nikaanzia na kuku wa kienyeji ambao nilinunua kuku kama 20, kwa bahati mbaya wakaibiwa. Sikufa roho, nikarudi kwa soko tena nikanunua wengine kuku kama 25. Hao wakakuja wakasurvive, wakawa na changamoto kwa sababu tukifanya mahesabu ya kuku wa kienyeji nilikuwa na kuku 25. Jogoo wawili na kuku wa kike. Kununua kuku 25. Kuku nikaona wa kienyeji wananipea changamoto, wanataga mayai 10, kuku analalia mayai hiyo 10, anataga siku 10. Analalia siku 21. Hiyo inakuwa siku 30. Anaagua vifaranga 10. Vifaranga 6 ndio wanasurvive. 3 wanakuliwa na mwewe, 2 wanakufa. So analea vifaranga 6 mwezi mwingine mmoja. Kuongeza ule mwezi mwingine alilalia na alitaga, hiyo ni miezi 2. Uko na kuku 6. Nikaona hii si biashara. Kweli kabisa. Nikatafuta plan B. Nikaamua sasa I venture to kuku wa grade. Wale wa mayai, ile watu wanasemanga mayai haina jogoo. Nikanunua kuku, nikasaidiwa na dadangu knowledge ya kubrood from day one. Lakini Mungu wakakuwa vizuri, nikangangana nao. Sasa hiyo wakati huo chakula haikuwa na pesa mingi. So ni jikimu kabisa, nikawalea wakaanza kutaga. Lakini shida kubwa, mayai ya grade haikuwa na pesa. Nilikuwa nauza shilingi 7, shilingi 6. Nikaona hawa kuku kweli hawana faida kubwa, napata kitu kidogo sana. Na saa hiyo usisahau niko na familia. Nikaanza kufanya upekuzi wangu. Nikaona ni kuku mgani mwingine anaweza nisaidia. Nikaanza kupekua, nikaona kuku wale wanaitwa improved kienyeji. Nikafanya my research, nikatafutana na kuku anaitwa Croilers. Nikatafuta rafiki yangu, akaniambia atanisupply faranga. Kwa bahati nzuri akaniletea faranga 200. Hapo moja. Sikuwa na capital hivyo, nikajenga nyumba sasa. Okay, according to you, you decided to do Kuloira chicken. Did you have other types of breeds that you had decided before? Ukiona mtu wa sahi ameng'aa, fikiria ameng'aa sahi. Nilijaribu kutafuta kwa upekuzi wangu, nikaambiwa kuna kuku wengine kama Rainbow Rooster, Saso, Kenbrew. Mimi nikaigia tu direct kwa Rainbow. Nikachanganya na Kenbrew. Watu wa mahoteli wakaanza tena na wao kujua kuna mkulima mmoja anafuga kuku wale improved kienyeji. Wakitaka mayai ya kuwekea kuku wanakuja kwangu. Wakitaka jogoo wanakuja kwangu. Nikaona so hii ni biashara mzuri. Hapo nikajikakamua, nikatafuta capital hivyo, nikajenga nyumba sasa. Nikaamua sasa kufuga kuku bila. Did you have other types of breeds that you had decided before? Madam Borim, ukiona mtu wa sahi ameng'aa, usifikirie ameng'aa sahi. Nilijaribu kutafuta kwa upekuzi wangu, nikaambiwa kuna kuku wengine kama Rainbow Rooster, Saso, Kenbrew. Mimi nikaigia tu direct kwa Rainbow. Nikachanganya na Kenbrew. Nakwambia hao kuku anakula kukula. Lakini kuku anakuwa vizuri. Lakini mambo ya chakula kama unataka biashara, they are heavy feeders compared na Croilers. Kuku kama wanakula 160 grams. Croiler anakula 120 grams. So nikaona hapa tena au kukua kubwa hivyo kulingana na hewa ya kwetu. Kwetu ni baridi. So wakati wa baridi ukiingia au kuku hawatataga, wanajipea joto. So mayai, ukitarajia mayai unakosa. So nikaona kweli hawa hawana faida kwangu hata kidogo. Nikarudia Croiler wangu. Mpaka wa leo niko na miaka 7 na Croiler siwezi sema ati haja ni ana faida. Croiler amenisaidia sana mpaka wa leo. Kulingana na Croilers, after
kuwafuga hiyo miaka yote, au ndio wale kuku wanaweza saidia mkulima yeyote, kwa sababu sio feeders, hawaafektiwi sana na magonjwa, lakini lazima ufuatilie vaccines kwa kuku yeyote, awe ni wa kienyeji, awe ni improved, awe ni broilers, lazima ufuatilie vaccines programs. Tena kwa broilers, hata ukimfungulia nje akule chakula kidogo ya duka, mfungulie nje free range, anataga tu. Ukitaka kumuuza kama nyama, jogo wetu anafikishanga hata kilo 4 to kilo 5, 150. Lakini tunaomba tu bei ya chakula ikiteremka tu irudi normal, kuku atakuwa tu. Okay, sawa. Tumesikia ukulima wa broilers uko mzuri kabisa according to you. Maybe you tell us for somebody who wants to start rearing broiler chicken or an improved kienyeji, how much does he need to start like 100 chicks? Madam Pauline, hiyo ni swali gumu kulingana na sasa, lakini sio ngumu sana, kwa sababu kwa sasa chakula ya kuku imekuwa bei kali sana. Zamani kuku alikuwa kutoka day 1 mpaka atage alikuwa anatumia shilingi 500, lakini sasa hivi tunampea kutoka shilingi 600 to 650. Lakini tunaomba tu bei ya chakula ikiteremka tu irudi normal, kuku atakuwa tu pale shilingi 500. According to you, Mr. Wambugu, how many chicks should a farmer keep so that he can feel that he is in business or there is return in investment for what he's trying to do? Swali nzuri, lakini kulingana na mimi, vile uko na kuku wengi ndivyo uko na return mingi. Lakini kwa mtu ambaye anaanzia, na muadvise kwanza uanzie na kuku kama 50, uwe na jogoo 5 na miera 45. Kusema hapa utakuwa ukiokota mayai, tuseme au kuku wa kike watataga kuku kama 40 out of 45. Hapo ukiokota mayai kama 40, you sell at 20 shillings, you get 800 shillings. Kuku tuseme hata mgawe katikati, wewe kama mkulima shilingi 400, kuku shilingi 400. Kwa mwezi uko na 12,000. Na hiyo ni kumaanisha kuja kalisha kuku wako kutoka asubuhi, uko na kazi nyingine. So ukimpea chakula, umpe maji, umemwashiria wewe utakuja tu kuokota mayai. Kwa hivyo unataka kutuambia kwamba it's very much possible kufanya poultry farming ama kulea kuku na pia bado kunafanya kitu kingine? Yes, it's very simple and it's very easy to do that. Kwa sababu tuseme kuku, ukiingia kwa nyumba ya kuku na chakula na bucket, unawekea kwa feeders. Unaingia kwa the other side, unawekea maji kwa drinkers. Unaachana na kuku wako, unawafungia. Kama unawapea majani, na kama ni wale wa kuashiria nje free range, unawaashiria wewe unakuja tu jioni kuokota mayai. Hakuna kazi nyingine. So kuku unamwashiria, unampea chakula, wewe unaenda kazi zingine zako. Jioni tu unaokota mayai yako. Ebu Mr. Wambugu, tupeleke kwa siku yako ya kila siku as a farmer. Madam Pauline, hapo sasa mimi sioni kama nalalanga kweli. Kazi inakuanga mingi. Hata wewe, you are witness. You have been at my place. Yes, of course. Mimi kuamka na amkanga saa 11. Naingia kwa brooder. Sisi tunafanya brooding ya vifaranga wale wa day old mpaka mwezi mmoja. So nikiamka 5 naingia kwa brooder, naangalia vifaranga wangu, nawapea chakula, naweka maji, naangalia temperature vile iko, natoka hapo. Naingia kwa kuku wakubwa sasa, wale wa kutaga. Nachukua chakula, nawekea maji, nawafungulia. From there naingia kwa nyumba. Hapo ni kitu saa 1. I take breakfast very fast. Watoto wangu kwa gari na drop shule, alafu Sasa hiyo wametayarishwa tayari. Sasa hiyo wametayarishwa na mama yao. Okay. Mimi nikifanya kazi zingine, mama yao wako busy na watoto wake kitchen, anawatayarisha. Wakimaliza tu kwa gari, nawapeleka shule na wadrop, narudi. Kutoka tu kwa gari direct kwa buzi. Sisi tunalima buzi wa maziwa. Naye mtu wa kazi mwenye tunawasaidiana naye sasa hiyo ameingia.
Sasa tunasaidiana kazi ya mbuzi. Tunaanzia kukamua. Kazi ya mbuzi tunakamua either 1 hour or 30 minutes or 45 minutes. Tukiwakamua tunawapea majani, tunawafagilia, basi sasa tunakaa chini wote tunapata breakfast. Kuna mambo mengine pia unafanya isipokuwa poultry? Yes. Sio mambo mengine, kazi yetu tu ni ya farming. Kwa sababu after kutoka kwa mbuzi tunarudi kwa kuku. Sasa wale faranga kama kuna kufagilia hiyo manyumba, the other brooders, tuko na brooder, labda tulikuwa na vifaranga wa mwezi moja na tayari tumewauza. So tunataka kufagia hiyo nyumba, we disinfect it na tutengeneze a new brooder. So kwetu kazi yaishi. Hata ukuje saa 6 utakuta tuko kazi mpaka ile saa tutafika mahali tunataka. Na saa hiyo pia umechukua watoto kutoka shule, nyumbani. Jioni ikifika nakimbia nachukua watoto, alafu jioni kabisa tunajipea masaa ya kupumzika. Kama unatokea town, huwezi kaa kwa mashamba the whole day. Unatokea town kidogo, unanunua vitu, labda unataka vitu za mbuzi, unataka chakula ya kuku, unanunua, unarudi nyumbani. Na mbuzi wako unawatoa wapi? Mbuzi wetu sisi tunanunuanga mbuzi wetu kutoka kwa vikundi ambazo zinakuanga registered. Kuna vikundi zinakuwa registered na mbuzi wao ni registered. Hata sisi mbuzi wetu ukikuja kwetu they are registered. So tunakuuzia mbuzi ambaye yako na records zote. Tunakupea records kama alisaviwa na AI, kama alipewa ile dume, alipewa mamake, history ya mbuzi utaipata kwetu. So lazima tukikuuzia mbuzi tukupee historia yake. Mamake anazaaga twins, anatoaga maziwa lita ngapi, babake alikuwa familia gani, hivyo. Kwa hivyo kazi yako ya mbuzi pia ni kuuza na nauza maziwa pia? Porini, hapo ndio sasa tuko. Nilikuwa na ng'ombe mbeleni. Maziwa ya ng'ombe tunauza shilingi 50. Sisi maziwa ya mbuzi saa hii off rate tunauza a liter 250. Na saa hii hata demand hatuja meet demand. Kama saa hii tunakamua lita 5 na lita 7. Kwa lita 5 hata tuuze lita 5 na shilingi 200. Hiyo ni 1000 kwa siku. Kwa mbuzi tu. Hata mbuzi tumpe 500 na mimi 500. Kwa kuku pande ile kuku anipe 500 na mbuzi wanipe 500. Kwa siku yangu niko na 1000. Tuikie kwa faranga anipe 500. Kwa siku niko na siwezi kosa 1500 kwa siku moja yangu. So mimi naonanga kwangu kuku na mbuzi ndio ofisi yangu kubwa sana. Hayo maziwa ya mbuzi yana faida gani? According to research ya madaktari, maziwa yetu sana tunauziaga wale watu wameandikiwa na daktari, ameadvisiwa atumie maziwa ya mbuzi, either ako na allergy ama katoto kako na shida kakunywe maziwa ya mbuzi. Mtu yote ako na watu wale wazee hata wao wanaadvisiwa sana watumie maziwa ya mbuzi. Unahakikisha aje maziwa yako ni safi na mwenye anapata iko sawa kabisa? Hata mwenye anataka maziwa yetu lazima ukuje kwetu. Uangalie zile nyumba za mbuzi. Hata wewe unaweza kaa chini huko bila kupata hata uchafu hata kidogo. Ukiingia ni kusafi, tunafagilia. Mbuzi wetu wamejengewa zile nyumba za kisasa. Tena kwa mambo ya maziwa yetu tunaangalia sana usafi. Vyombo zetu zote zile vitu tunatumia kukamulia vya cleaned, sterilized, zinaanikwa kwa jua. So kukamulia sio ile tulikamulia jana ndio tunatumia leo. Tunakuwa na pairs. So maziwa yetu ni safi. You told us that you do brooding from day old to 1 month. Where do you source your day old chicks? Vifaranga wetu tunatoanga in Uganda. Kwa nini Uganda? Kwa sababu Uganda kuna genuine farmers, wale wako na parent stocks ambao hawachanganyi vifaranga parent stock F2 F3. So after kufanya research yetu, we also visit those farms. Unapata they are genuine vifaranga zao, hata ukicompare growth rate iko safi, hawana maugonjwa, hata kutaka kwao wanataka vizuri sana. So ndio tu prefer kuendea vifaranga wetu Uganda. Origin
Broiler chicks or broiler kukus origin yao ni India, but luckily Ugandans waliletewa those parent stocks. So Kenya hatuna hiyo parent stock ya kutoka India, so tuna prefer kuendea faranga wetu huko Uganda kwa sababu wao wako na parent stocks. Na afraid tunajaribu kufuatilia vile hata sisi tunaweza kuwa na hiyo parent stock kwetu. What about market? Do you get enough market for your chicks or your chicken or your eggs? Mambo ya soko kwa sasa, hata ile demand iko ya mayai sahi, sijui hata nikiwa na kuku ngapi, kwa sababu wakulima wengi hawalimi kuku, wanasema chakula iko juu, so hakuna mayai kwa soko. Watu wengi wa kuhatch wanatuuliza kila siku mayai kuku. So for now mtu ambaye atalea kuku ako na bahati sana, kwa sababu kuku wake wakikua mayai atapata soko. Hata ukienda masupermarket mingi haiuzi mayai ya kienyeji. Okay, what should you consider when you are doing a chicken house? I always advise my wakulimas wenye anataka kuanzia mambo ya ukulima wa kuku. Kwanza lazima uconsider security. Kwa sababu kwenu kama hakuna security ya kuku, lazima uiangalie sana. Kwa sababu tuseme umefuga kuku 100. Mtu aingia kuimbie kuku 100. Kuku moja ni worth 1000. Hizo ni 1100 zako amekuibia. So nasemanga kama kwenu kuna security, hapo ndio utaconsider nyumba yako itakuwa either ni ile nyumba ropo ama ni ile nyumba permanent. Kwa sababu kuna nyumba unaweza jenga nyumba ya mabati, jenge nyumba ya mbao, ujenge nyumba ya matope, ambayo ndio watu wanaonanga kama ni nyumba ya chini sana, lakini hiyo ndio nyumba yenye iko na security, tena iko na joto sana kwa kuku. Na kuku wale wanalelewa nyumba ya matope, they do well than wale kwa nyumba ya mabati ama ya mbao. Kwa sababu gani? Kwa sababu nyumba ya matope iko na joto. Ile vitu utaconsider ukijenga nyumba yako, you consider the direction of feed, ventilation, usafi na security. Kusiwe ati ile paka anaweza toka huko aingie, nyoka wale maadui wa kuku aingie. So lazima uconsider all those securities kwa kuku wako. Lazima ujenge nyumba ya mawe, sababu wengi ukiangalia watu wengi unasikia anafanya costing ya mawe gapi, iron sheets gapi nini. Nimesikia umesema nyumba ya matope ni sawa, lakini kwa nini wakulima wengi wanaanza kwa kujenga nyumba ya mawe? Ukifuatilia labda hapo ameona mwingine alijenga nyumba ya mawe, hakujua kwa nini huyo mwenzake alijenga nyumba ya mawe, all aliconsider security. Kwa sababu nyumba ya mawe ni costly. Unaweza jenga nyumba ya mawe ya 100,000, uwezi weka kuku wa 20,000. Nyumba ya mawe ni expensive kuliko ile kuku umeweka. So kama unajenga nyumba ya mawe, lazima uangalie unaweka nyumba ya 1,100 uweke kuku wa 20,000. So kama umejenga nyumba ya 1,100 uweke kuku wa 200. Ndio at least faida yako uweze kujilipa haraka. Niliona kwa farm nikizunguka nikapata kuna ndege wengine wanakaa vizuri sana. Hao ni ndege wa gani na wana faida gani? Kwa farm yetu tuko na ndege wanaitwa fantail doves. Those are ornamental birds. Hao ni wale wa maua, they are stress therapy. Tena tuko na kanga, na tuko na wale kanga, tuko na kanga aina mbili. Tuko na wale butchery na wale kanga wa kawaida, guinea fowl. Wako na biashara ama unaweka tu kwa kujifurahisha? Kwa sababu kama hao fantail dove, kuna mtu au watu matajiri akikuja kwetu tu awaone tu, anasema kwake anastahili kuwa na ndege kama hao. Wao wanasukuka hapo wakikunywa kachai hapo nje wakiwa na wageni, au ndege tu wakiwaona stress inaisha. So anabuka hapo. Na hao fantail dove tunauza pia 15,000. Au kanga tunauza 10,000 pia.
Can you live on poultry farming as a way of life? What do you think according to your experience? Madam Pauline, ile masiku tumekuwa na wewe tukifa kwa hii biashara, hata wewe you are one of the best person who can testify that on a poultry farming you can survive. Kama mimi tukijua na wewe wakati tulianziana, tunanunua tufaranga, tunauza, tunanunua carton mbili. Sasa hii hatukuwa na gari. Sasa hii tuko na gari. Kuna maplot tumenunua, watoto wanasoma. So na kujenga pia tumejenga. So I enjoy farming. By the way, my viewer, I was privileged to join Mr. Wambugu in his day's work. We went to a neighbor who is also a client. Typhoid vaccine to our farmer who have about 200 chicks. We do follow up for their chickens, how they are performing. He was doing follow-up, and this day he was helping with 4 typhoid vaccine for his 200 chicken. This was a very successful activity. I learned a lot, and also it was part of training for this customer. He does this for all his customers and makes sure that they understand whatever they are supposed to do to take care of their chicken, with the vaccinations, feeding, and all kind of information that is useful to his clients. And I realized that his happiness comes when he sees successful clients coming back to him and telling him that they are very happy about his work, and also even order more chicks from him. The next activity was quite interesting for me. Mr. Wambugu told me that he is actually going to Gilgil to deliver chicks to one of his clients who has just returned from Nairobi, and he wanted to take advantage of that moment because the following day he had another journey to Nairobi to deliver chicks to 3 clients and also a goat on the way in Gilgil. So we had to pack these chicks into boxes, into crates, and then drive all the way to Gilgil, and also help this other client to settle his chicks to the new brooder. He really helped this client and advised him what to do and how to help the chicks to settle down into their new home. I learned a lot from Mr. Kamau this day. So it is very much possible for you to contact Mr. Wambugu. He's always very much willing to train and also advise on poultry farming, goat keeping, and whatever goes around all that. He's willing to even help you with the journey of starting farming, just like he did. And therefore, kindly just contact him using the contacts on your screen. If you want to make orders, you can go to cloiraschicken.com. You will find this story and a more detailed article about him, and you can actually directly make orders from his poultry farm from cloiraschicken.com. Thank you so much for watching. I believe that you have learned a lot from Mr. Wambugu. My happiness is to see you start somewhere. You have learned a lot, but it is important to make the first step and start your journey just like Mr. Kamau did. Thank you so much for watching. I've been your host, Pauline Mobi Maina, and this is Mobi CV channel. Together, let us build Africa. Let us
make Africa a better place to live in. Thank you.